नमः सर्वेभ्यः। अद्य तिङन्तप्रक्रियायां षट्पञ्चाशः पाठः। जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्कः। येन अक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। Okay, so it's the 57th and not the 56th. I have forgotten to change the title slide. So 57th lesson. अदादिगणे हलन्तानां धातूनां रूपसिद्धिः अधीयमाना अस्ति। तत्र चवर्गान्ताः धातवः दृष्टाः। पृच् वृज् निञ्ज् पिञ्ज् शिञ्ज् एवं वच मृज इत्येते सप्त चवर्गान्ताः धातवः। तेषां सामान्यतः प्रत्ययकार्याणि भवन्ति। हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन हेः धि आदेशः। हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात्सुचिस्य प्रक्तं हल् इत्यनेन लङ्लकारे तिप्सिपोः लोपः। सामान्यसन्धिकार्याणि चोः कुः इत्यनेन कुत्वं, ततः झलां झषि इति जष्ट्वं, खरि च इति चर्त्वं, यथा सम्भवम् एतानि सन्धिकार्याणि भवन्ति। पृच् वृज् इत्यादिषु कोऽपि विशेषः नास्ति। वच धातोः विशेषः न हि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यते इति कात्यायनेन उच्यते वार्तिककारेण। तत्र बहुधा तस्य तद्विषये बहवः पक्षाः सन्ति। न हि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यते, साक्षात् तेन वचनेन किमुच्यते? यत्र अन्ति झेः स्थाने अन्ति इत्यादेशः कृतः तादृशानां रूपाणां प्रयोगः नास्ति इत्येव गम्यते। वचन्ति वक्ष्यन्ति वचन्तु अवचन् अवोचन् अवक्ष्यन् इत्येतानि रूपाणि न भवन्ति अथवा असाधूनि रूपाणि इत्येव भवति। So I did try to find out about finding vakshyanti, but according to all views there are 3 different views for vachadhatu for this sentence, but according to all of them vakshyanti is supposed to be wrong. But I mean, yes, there are still usages of vakshyanti. So far I have not been able to find a way to justify or defend that usage. Okay, by any of the interpretations of this line, vakshyanti will be wrong. Okay, any form where there is direct antadesha, anti is directly heard, is definitely not allowed. Okay. So all these, the lrit and lring lakaras, also the sarvadhatukas, lat, lot, etc. Okay. तत्रैव अन्तिपरः प्रयुज्यते इत्यत्र बहुवचनपरः इत्यन्ये तस्यैव व्याख्यानं कुर्वन्ति। बहुवचनरूपमेव नास्ति। तथा सति सर्वेषु पुरुषेषु बहुवचनरूपं नास्ति इति सम्भवति। तथा सति वक्थ वक्ति वक्तः वक्षी वक्थः वक्थ मध्यमपुरुषे, वच्मि वच्वः वच्मः उत्तमपुरुषे, लीडादिषु लकारेषु यत्र अन्तादेशः नास्ति तत्रापि ऊचुः ऊच ऊचिम इत्यादयः लृट्लकारः एते सर्वेपि असाधवः. All bahuvachana forms in all lakaras will be treated as asadhu if we follow that bahuvachana para paksha. Jhi pare ityanye. Still others say it is not just anti. See, anti is the most specific of the lot where jhi is replaced by anti. So if you take it one step above, it will be jhi, the sthani itself. So jhi pare na iti kechana vadanti. If you take it one step further, jhi being a bahuvachana rupanyeva na santi iti anye. So there are the opinions at 3 levels. So at the lowest level where jhi is replaced by anti, there is no usage. So at the next level, jhi pare ityanye asmin pakshe uchuhu vaktaraha uchyasuhu. Uchuhu is lit prathama purusha bahuvachana.
there is no antadesha for jhi. नल अतुस् उस् इति आदेशः तथापि झिपरे इति यदि उच्यते तर्हि एतानि रूपाणि असाधूनि ऊचुः वक्तारः उच्यासुः इति प्रथमपुरुष बहुवचनरूपाणि असाधूनि किन्तु अन्येषु पुरुषेषु बहुवचनरूपाणि साधूनि वक्थ वच्मः इत्यादीनि साधूनि भवन्ति यदि बहुवचनपरे एव प्रयोगः नास्ति इति अङ्गीक्रियते तर्हि सर्वाणि बहुवचनरूपाणि asadhuni bhaveran. So there are different things, but uchuhu definitely prayoga has been is there. Gopya uchuhu ityani bhagavatadishu bahudha prayogah drishyate. Tvaritam vaktaro bhavanti iti vaktaraha iti tasya rupasya mahabhashye eva prayogah drishyate. So it depends, but definitely these forms are to be, are doubtful, but still you find prayoga, especially, not of the others, but vakshyanti and avochan. Etayoho prayogaha kvachit drishyate. So somebody needs to study this in detail. That's it. Okay. So agre mrijadhatuhu. मृजधातोः पृष्ठभ्रज सृज मृज यजराजभ्राज छशांशः इत्यनेन झलि पदान्ते च षत्वं विधीयते. So the jakara of mrij is replaced by shakara, murdhanya shakara. मृजेर् वृद्धिः इति सूत्रेण पित्सु प्रत्ययेषु वृद्धिः भवति. पित्सु नित्यं भवति. अजादौ किङिति विकल्पेन वृद्धिः भवति. So these two are the specials. So अत्र यत्र हरितवर्णः अस्ति तत्र मृजेर् वृद्धिः इत्यनेन वृद्धिः. अत्र अजादौ किङिति प्रत्यये विकल्पेन वृद्धिः. मार्ष्टि मृष्टः मृजन्ति मार्जन्ति. मार्क्षि मार्ज्मि मार्ष्टु मार्जानि मार्जाव मार्जाम मृजन्तु मार्जन्तु. अमार्ट अमार्जम अमृजन अमार्जन. अतः वृद्धिः पित्सु नित्या अपित्सु अजादौ विकल्पेन भवति. सन्धयः भवन्ति. मार्जति षत्वं पृष्ठभ्रज सृजमृज यजराजभ्राज छशां शः. यत्र झल् वर्णः पदान्तो वा अस्ति तत्र षत्वं. मार्ष्टि ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वे मार्ष्टि. मार्जसि पश्चादिना षत्वे मार्षसि. षढोः कस्सि सकारे परे शकार-ढकारयोः कत्वं विधीयते. अतः मार्क्सि आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वे मार्क्षि. मार्ज्मि इत्यत्र किमपि नास्ति. सिन्स् इट् इस् नाट् झल् षत्वं न भवति. अन्यानि कान्यपि कार्याणि न भवन्ति. So मृजतः मृषतः मृष्टः. मार्ष्टि मृष्टः मृजन्ति. मार्क्षि मृष्टः मृष्ट. मार्ज्मि मृज्वः मृज्मः. मार्ष्टु मृष्टात् मृष्टां मृजन्तु. मृद्धि मृजधि पश्चादिना षत्वे मृषधि. झलां जश्छि इत्यनेन जष्ट्वे शकारस्य डकारः मृड्धि. ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वे मृड्ढि इति रूपम्. मृड्ढि मृष्टात् मृष्टं मृष्ट. मार्जानि मार्जाव मार्जाम. अमार्ज वृद्धौ कृतायाम् अमार्जत् हल् ज्ञादिना सुलोपे अमार्ज. पश्चादिना षत्वे अमार्ष. झलां जशोन्ते इत्यनेन जष्ट्वे अमार्ड. वावसाने इति वैकल्पिके चर्त्वे अमार्ट अमार्ड. अमृष्टाम् अमार्जन् अमृजन्. अमार्ट अमार्ड. अमृष्टम् अमृष्ट. अमार्जम् अमृज्व अमृज्म. विधिङ्कारे किमपि कार्यं न भवति. मृज्यात् मृज्यातां मृज्युः इत्यादीनि रूपाणि. अग्रे सरामः. Yes. The G ending. Yeah, the D ending, I wasn't sure. So it ends with Shtoshtinashtu?
Or Shtunashtuhu, I mean. The Shtunashtuhu. G ending. This one, Shtunashtuhu. 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 There is So mrid. that ending is action. So it's mrd. Yes, mrid dhi, mriddhi. Mridhi. Okay. Mridhi. No, mriddhi. Okay. Mriddhi. Both letters in the dhakara, dhavarga, tavarga. The third letter and the fourth letter of the same varga. Mriddhi. Mridhi. Mridhi. Mriddhi. Mridhi. Yes. Yeah. Okay. Thank you. हलन्तेषु अग्रे सरामः डकारान्तः एक एव धातुः ईड स्तुतौ इति so very popularly used in stotras गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ईडे especially the uttama purusha ekavachana is very very popular so ईड स्तुतौ to praise इत्यर्थे ईड धातुः ईड इति भवति अयम् अनुदात्तेत् अतः आत्मनेपदी so it is an आत्मनेपदी धातु so the normal thing is खरिच इत्यनेन चर्त्वम् अथवा डकारः अस्ति अतः अग्रे विद्यमानस्य प्रत्ययस्य ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वम् these are the normal कार्यस् एक एव विशेषः ईडजनोर्ध्वे च इति सूत्रमस्ति ईडजनोः इति पंचमी द्विवचनम ध्वे इति सप्तमी से इत्यपि सप्तमी इट् इति प्रथमा अनुवर्तते अंगाधिकारः ईड जनधात्वोः अंगात् परयोः से ध्वे इत्येतयोः so the pratyayas se and dhve okay so idagamah syat so there is an it being agama for the se and dhve that is where the thas has been replaced by thasa se and where dhvam has been converted to dhve by titatmane padanam tere okay, so these are the modified forms of the pratyayas so where thas has been converted to se and dhvam has been converted to dhve okay in such cases se dhve ityetayoh idagamah syat so the pratyaya gets ikaragama okay udaharanam ईड से इत्यस्ति ईड इ से प्रत्ययस्य आद्यवयवः इकारः ईडिशे ईटे ईडाते ईडते ईडिशे इति रूपम् okay. So if you look at this there is nothing much so latlakare se dhve ityetayoh idagamah bhavati lotlakare se this is actually se ityasya sthane samabhyam vamau ityanena va amadeshau sthanivad se dhve iti pariganayya atrapi idagamah bhavati langlakare na bhavati because the pratyayas are not converted to se or dhve विधिलिंग लकारे अपि न भवति सो लट् लकारे लोट् लकारे च इडागमः भवति प्रत्ययस्य so other than that there is only sandhi you have id so you do chartva and then you do shtutva so ite idate idate idishe idate ididhve ide idvahe idmahe ityadini rupani so anybody wants to it's the forms Mahadevan नमस्ते लट्लकारे ईटे ईडाते ईडते ईडिशे ईडाते ईडिध्वे ईटे ईडे ईडे ईड्वहे ईड्महे ईटाम ईडाताम ईडताम ईडिश्व ईडाथाम ईडिध्वम
ईडै ईडामहै ईडामहै ईट what is it? Is it aita? Aita. Is it? Correct. Oh, aita. Okay. Aita, aidatham, aidata. Aithaha. Aithaha. Correct. Aithaha, aidatham. Dhakara comes there, is it? Aidhvam, is it? Aidhvam. Yes. So there is aid and dhvam. Shtutve aid dhvam. Aidhvam. Aidhvam. ID. Aidvahi, aidmahi. Idite, idiyatam, idiran. Idithah, idiyatham, ididhvam. Idiya, idivahi, idimahi. Correct. That's a bit tough, I think. I mean, it can be guessed, but since we are not used to it, it's this. Yes. It's yes. So, id dhatuhu saralaha. The only thing is this, the idagama to be remembered. Ida janordhvecha. Takarantaha dhatuhu. Sopi ekaiva asti shasti iti dhatuhu. पाठान्तरः सस्ति इत्यपि अस्ति शोपदेशः वा सोपदेशः वा इत्यत्र मतभेदः षस्ति सस्ति स्वप्ने इति धातुः इकारः अत्र इत् संज्ञां प्राप्नोति इदित्वात् इदितोनुम् धातोः इत्यनेन नुम् अन्त्यादचः परः मिदचोऽन्त्यात् परः सो स न स त इति angam sanst. I am parasmaipadi because this is udatta. Okay. Rao Mahodaya, prashnah asti va? No, I wanted to try the next. Yes, fine. Okay. So, idito num dhatoh ityanena numagamaha bhavati. So there are several things to remember. One is sanyogantasya lopaha. Sanyogantam yat padam tadantasya lopaha bhavati. So if there is a pada which is ending in this sanyoga, as in case of say lang lakare pratyayasya lope, you have a sanst. Sanyogantasya lopaha. Padante yadi sanyogah asti tarhi tasya lopaha bhavati. स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इत्यपि सूत्रमस्ति संयोगाद्योः सकार ककारयोः लोपः a sakara or kakara at the beginning of a sanyoga is deleted झलि पदान्ते च यथा संस्ति इत्यस्ति अत्र सकार तकारयोः संयोगः संयोगस्य आदौ सकारः. Always remember sanyoga is for two letters. Okay, so even though you see n s t नकार सकारयोः संयोगे नकारः आदिः सकार तकारयोः संयोगे सकारः आदिः. Sakara is still sanyogadi even though it is found in the middle of these three letters. So there are two sanyogas here. One is the sanyoga of nakara and sakara. The second is the sanyoga of sakara and takara. So for this second sanyoga, sakara is the adi, sanyogadi. And when it is followed by another jhal, asya sakarasya lopaha bhavati. Sko sanyogadyor ante cha jhali padante sanyogadehe sakarasya lopaha. Okay. So the usual, there is the nascha padantasya jhali and parasavarna. There is also jharo jhari savarne. I am just reminding these. Kutra yatesham pravrittihi bhavati iti pashyamaha. These are all sutras which we have studied earlier. So, jharo jhari savarne, halah parasya jharaha, lopaha vasyat, savarne jhari. Okay, so when it is runadhi rundhaha, so there is ru, n, d, dh. So, halaha, nakarat parasya dakarasya, dhakare, savarne jhari pare va lopaha.
So we have studied this in the Rudhadigana. Sasyapi kvachit pravrittihi bhavati. Okay. So we will see a few sample prakriyas for this dhatu. Sanstiti ityasti. Tatra skos sanyogadyor ante cha. Sanyogadehe sakarasya jhali pare. So following the sanyoga, if there is jhal, there is lopa for the sakara. Ataha san ti. Okay. Idanim nashchapadantasya jhali ityanena anuswaraha. Anuswarasya yayi parasavarnaha. You have sant ti jharo jhari savarne. Halaha nakarat parasya jharaha takarasya savarne jhari takare pare va lopaha. So when the takara is deleted, we have santi as an ekavachana form. It is not astistah santi. Sasti iti dhatoho ekavachane santi iti rupam bhavati. Lopasya abhave santi. Okay, santi santi iti rupadvayam shasti dhatoho latlakare prathama purushe ekavachane. Okay, so you can see the anti there is not the anti from jhi. It is from the dhatu. The nakara is from the dhatu. The numagama on the dhatu. Okay. So evam santaha santaha santhaha santhaha yatra yatra jhal varnaha asti. Kosanyogadyor ante cha applies wherever there is jhal. Ataha takaradau thakaradau dhakaradau cha pratyaye pare. So you have sant dhi. So kosanyogadyor ante cha ityanena sakarasya lope sant dhi. Jhalam jash jhashi ityanena jashtve sand dhi. So you have the usual answara parasavarna. Jharo jhari savarne iti va lopaha. Sandhi sandhi iti kutra rupam lot lakare madhyama purushe ekavachane rupam. That is the first kind of yes. What was the lopa bhave? Jharo jhari savarne is optional. Always. Okay, so that is the first kind of prayoga where we have the sakara sanyogadi lopa followed by anuswara parasavarna and the jharo jhari savarne. Samst si ityasti. Atrapi skos sanyogadyor ante cha. God, what's happening? Okay. Okay, what was the problem with mine? So where were we? Oh God, what's happening with okay. Okay, sorry, I don't know why it just kept running ahead. Okay. So you have the second kind of prakriya. Sanst si. Skos sanyogadyor ante cha iti atrapi sakarasya lopaha. So you have san t si. Nashchapadantasya jhali ityanena anuswaraha parasavarnaha. There is no lopa here, jharo jhari savarne, because it is not savarna. Takara sakarayoho parasparam savarnyam nasti. What is happening? There is no autoplay that is on. I mean, just my
This thing seems to be running ahead. Okay. 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 So there is no Savarna Lopa here because Takara is not a Savarna of Sakara. अतः झरोझरि सवर्णे इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति. संसि इति रूपं मध्यमपुरुषे एकवचने. So लङ्लकारे किं भवति? असंस्ति इत्यस्ति. इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपः. असंस्त् हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल इति प्रत्ययस्य लोपः. So you have असंस्त्. स्कोस् संयोगाद्योर् अन्ते च इति सूत्रेण संयोगादेः सकारस्य लोपः. So you have असन् त् सकारस्य लोपे असन् त् लोपे कृते संयोगान्तस्य लोपः. Now this is a संयोग. नकार सकारयोः संयोगः. अयं संयोगः अन्ते अस्ति. संयोगान्तं यत् पदम् इदं पदं संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इत्यनेन तकारस्यापि लोपः. So you have asan. Okay. So there is both sanyogadi lopa and sanyoganta lopa operating here. The form will be asan. Okay. So rupa siddhau yatra yatra jhaladihi pratyayah. Wherever the pratyaya begins with a jhaladi, there is first sanyogadi lopa. Okay. Sko sanyogadyorante cha, followed by anuswara parasavarnau. Nashchapadantasya jhali and anuswarasya parasavarnah. And then jharojhari savarne, there is an optional lopa. So you have one form with san. Okay. The sakarasya sanyogadi lopena nivrittihi, takarasya jharojhari savarne ityanena nivrittihi san ityeva shruyate. झरोझरि सवर्णे इत्यस्य पाक्षिकत्वात् लोपाभावे सन्त् इति एकम्. सो सन्ति सन्ति सन्थः सन्थः इति रूपद्वयं सर्वत्र. यत्र यत्र सि इत्यत्र संयोगादिलोपः अनुस्वारपरसवर्णौ. There is no झरोझरि सवर्णे. So the form will be सन्थि, only one form. लङ्लकारे हल्ज्ञादिना प्रत्ययलोपे संयोगादिलोपः संयोगान्तलोपः. सकार तकारयोः लोपे असन् इति रूपम्. So in all other cases where there is no other karya, there is sanst इत्यत्र नकारस्य अनुस्वारः. नश्चापदान्तस्य झलि इत्यनेन अनुस्वारे संस्त इति रूपम्. सन्ति सन्ति सन्तः सन्तः संस्तन्ति. संसि सन्तः सन्थः सन्थ सन्थ संस्त्मि संस्त्वः संस्थ्मः इति रूपाणि. Very rare dhatu and very rare usages, but the forms are there. Okay. Now, Mahodaya. Bravo, Mahodaya. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Sansti, sansti. No, santi. Santi, santi. There is no santi. Santi, santi. Santaha, santaha. Sansti. Samstanti. Samstanti. Samsi. Santi. Yeah, sant, si, sansi. Sansi. Santaha, santaha. Santa, santa.
संस्मे संस्त्मि संस्मः संस्त्मि संस्मे संस्मे संस्वः संस्मः सन्तु सन्तु सन्तात् सन्तात् सन्तां सन्तां संस्तन्तु संस्थि सन्धि संस्थि सन्धि संधि संधि संतात् संतात् संतं संतं संता संता संस्थानि संस्त्वाव संस्त्वाम संस्ताव संस्ताम संस्थाव संस्थाम लङ्लकारे असन् असन्ताम् असन्ताम् असंसन् असंस्तन् असंस्तन् I'm always missing the takara असंस्तन् असन् असन्तम् असन्तम् असन्त असन्ता संस्त्वम् असंस्तम् असंस्थम् असंस्त्वा असंस्त्वा विधिलिङ्ग् संस्त्यात् संस्त्याताम् संस्त्युः संस्त्याः संस्याताम् संस्यातम् संस्त्यातम् संस्यातम् संस्याता संस्याम् संस्त्याम् संस्त्याव संस्त्याम. It's a tongue twister. Yes, and very rarely used in wherever. So probably there are Vedic usages of the dhatu, because in Loka I have never seen this dhatu being used. Dakarantaha. So we have covered the chavargantas and then the tavargante. Dakarantaha eka eva dhatuh. Tavargante takarantaha dhatuh drishtaha. Dakarantau dvau dhatu. Adabhakshane, the one which gives the gana its name, the adadi gana, the first gana, dhatu of this gana, adabhakshane, and vida jnane iti dhatu dvayam dakarantam. संस्थ इत्यस्य कः अर्थः इत्यस्ति शस्ति स्वप्ने, to sleep. So difficult to sleep. Yeah. So dhatu dvayam. So you have the usual, the sandhis are kharicha. You have dakara followed by takara. So atti, attaha, adanti, atsi, attaha, attha, admi, advaha, admaha. So there is, most of the cases there is nothing. It's one of the easiest dhatus of the adadi gana is adadhatu. Okay. So there is the one vishesha is adas sarvesham iti sutram asti. Adaha sarvesham at iti anuvartate aprakte ityapi anuvartate angadhikaraha. Adaha angat parasya apraktasya. So we have seen many cases here where we have panchami and saptami. Panchami retains itself, whereas saptami gets converted to shashti. So adaha angat parasya apraktasya pratyayasya at iti agamaha syat sarvesham matena. So the previous sutras there are paksha bhedas between different vaiyakaranas. So in this case sarvesham mate adaha angat parasya apraktasya adagamaha. Apraktaha ekal pratyayah. So you have the langlakare t and s. So you have ad dhatuhu adajadinam ityanena adagamaha. So ad atascha ityanena vruddhau ad iti angam. Ad t. So adaha angat parasya apraktasya adagamaha. So it becomes ad at adat. Similarly adaha. Adus ad as. Rutve visarge adaha iti bhavati.
So there is nothing at all in the dhatu. Very, very easy. So there is only chartva. Yatra yatra takaraha takaro va asti pratyaye अथवा सकरः खर् वर्णः तत्र चर्त्वं भवति अन्यत् किमपि कार्यं नास्ति प्रत्ययस्य अडागमः त स् सो अत्यत्तः दन्ति इत्यादिषु इत्यादयः आदत् इति रूपम् Paul okay, give me the easy one. All right, so we got atti attaha adanti. Oh, are we putting in the adagama, the ad? No, here we don't need this one has the anti. The pratyaya already has anti. So ad anti, adanti. Where do we put in that the adagama at all, or just adagama for adagama? No, adagama is the adagama for the lung. The pratyaya also gets at, int and s where it is aprakta. Right, okay. But anyway, we're not adding the no. upasarga, what I'm trying to say. We're not adding an upasarga to this. No. Okay. I'll say atti attaha adanti, atsi attaha atta, admi advaha admaha. Attat attam adantu. I'm sorry. Yeah, let me do that over again. Somehow yes, it's attu attat attam adantu. Right, okay. Adhi attat attam atta adani adava adama. So with adhi, we're actually getting there's that what do you call it? But we're sorry. You're getting the dakar in there, so you get adhi. 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 Yeah. So okay. So forget I'm saying anything. Okay. So then it's adat. Adat. And then adat. That's what it is. Adat. Adatam. Attam. Adan. Adattam. Chartvam. Adat. Attam. Atam. Adan. 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 So, adit. Adaha. Adas. It is Surutva Visarga. Adaha. Adaha. Adattam. Attam. Adat. Oh boy. Attam. Atta. Adam. Apa. Adma. Adyat. Adyatam. Adyuh. Adyaha. Adyatam. Adyat. Adyam. Adyava. Adyama. Right. So I am ad dhatuh. So there is only one angakarya which is the adagama for the aprakta pratyaya and only one sandhikarya which is the chartva kharicha everywhere. Okay. The next dhatu is the vid dhatu. There are 4 vid dhatus in the dhatu pantha. Okay. So there is this one veti, there is vidyate, there is vindati, and there is one more. So there are 4. So this is the adadigana, the normal one, which is very popular dhatu, vidajnane, to know. So Veda is derived from this. So kim karyam bhavati? Pitsu pratyayeshu puganta laghupadhasya cha ityanena laghupadha gunaha, because there is upadhayam laghuhu ikaraha. Ataha pitsu pratyayeshu puganta laghupadhasya cha ityanena laghupadha gunaha bhavati. Lang lakare sijabhyasta vidibhyascha sich abhyasta vid. So vid dhatoh parasya jhe jus. So avet avittam aviduhu iti bhavati. Instead of antadesha there is jus. Okay. So lang lakare sip pratyaye dascha iti va rutvam.
We saw this sutra also in the Rudhadigana. Yatra dhatuhu sakarantah bhavati tatra sipi dhatorurva tipyanastehe iti sutradvayena rutvam vidhiyate. Dascha ityanena dakarantasya dhatoho. If the dhatu is dakaranta, sipi pare. So when it is followed by sip, the dakara, in case of sip, the dakara gets optional rutva. Okay. So if you look at this, pitsu pratyayeshu laghupada gunaha. So you have ved, vetti. Okay. In the rest of the other cases, it is the normal kharicha wherever it applies. Vetti, vittaha vidanti, vetsi vittaha vittha, vedmi vidvaha vidmaha. Iti rupam. Langlakare ti pratyeye pare gunaha laghupada gunaha bhavati aved t halgyadina pratyaya lopaha. So aved vachartvam. So you have aved aved iti rupadvayam. Jhi pratyeye jher jus ityanena jus bhavati. So aviduhu. Aved aved avittam aviduhu. Sip, sipi, punaha gunaha pratyaya lopaha. So you have aved va rutvam. Dascha ityanena vikalpena rutvam. So aved also becomes avehe. Okay. Rutvasya abhave chartvam bhavati aved aved avehe iti rupatrayam. So tipi rupadvayam, sipi rupatrayam. Okay, so in the rest of the cases, there is nothing except the sandhi. Meenakshi. Vetti vittaha vidanti vetsi vittaha vittha vedmi vidvaha vidmaha. Correct. Vetu vidat Vittat. vittat vittam vidantu viddhi vidat Vittat. vidatam Vittat. vittat vittat vittam vitta. Vedani vedava vedama. Avet aved avetam Avittam. avittam avihu Aviduhu. avihu Aviduhu. aviduhu. Here avehe are three forms. So aved, aved aved, avehe avehe. avetam Avittam. avittam avitta avedma Avedam. avedam avedva Avidva. Avidva. Avidma. avidva avedam avidva avidma. Vidyat vidyatam vidyuhu vidyaha vidyatam vidyata vidyam vidyava vidyama. Correct. The previous dhatu, there was an and san and santu. There is no differentiation in pronunciation, only in writing it is. Yeah, the santu First and one. santu. Yeah. The other takara is difficult in ucharana. It's mostly in writing only. Yeah, similar. It seems to be similar. Yes. Thank you. So I am vid dhatuh. So the normal forms are fairly easy. There is nothing much. But there is something else also for vid dhatu. Vido latova iti sutramasti. Vidaha iti panchami. Lataha iti shashti. Va.
परस्मैपदानां नलतुसु स्थलतुस नल्वमाः इति अनुवर्तन्ते. If you remember, we did this for ब्रुवः पञ्चानाम् आदित आहो ब्रुवः इत्यनेन ब्रूञ् धातोः परस्य लट्लकारप्रत्ययस्य लिडादेशाः भवन्ति. आदितः पञ्चानां. So we also had aha, ahatuhu, ahuhu, ath, ahatuhu इति पञ्चरूपाणि. एवमेव विदधातोः परस्य लट्लकारस्य सर्वेषां परस्मैपदप्रत्ययानां लिडादेशाः भवन्ति. So in latlakara we have lidadesha for all pratyayas. Vidaha lataha va. Okay. So after this he says bruvah panchanam aditaha. For bru it is only for the first 5. For vid it is for all pratyayas of latlakara. We get adeshas like litlakara. Okay. So pratyayah parascha dhatoh lasya ityete adhikaraah vidah parasya लट्लकारस्य परस्मैपदानां नलादयः वा स्युः. So in addition to those 9 forms, vetti vittah vidanti, you also have 9 more forms. So vid ti ityasya sthane nal adeshah. So vid a, since this is tip, so it becomes veda. Okay. So ti ityasya nal adeshah veda. तस् इत्यस्य अतुस् नल अतुस् विद अतुस् विदतुस् विदतुः. झि इत्यस्य स्थाने उस् नल अतुस् उस् विदुः. वेद विदतुः विदुः. वेत्थ विद थ खरिच इत्यनेन चर्त्वे वेत्थ विदथुः विद. वेद vidva vidma. Okay, so they sound like litlakara forms, but of course there is no dvitva. Okay, so there is no dvitva. Nal atus us thal athus a nal vamaha adeshaha bhavanti. So one form is vetti vittaha vidanti, vetsi vittaha vittha, vedmi vidvaha vidmaha. अपरं रूपं भवति वेद विदतुः विदुः, वेत्थ विदथुः विद, वेद विद्व विद्म इत्येतानि रूपाणि अपि लट्लकारे भवन्ति. So these forms are only for lat lakara. So this is the second form for vidadhatu in lat lakara. There is one more. Vidam kurvantvityanyatarasyam iti sutram. Vida kurvantu iti अन्यतरस्याम इति त्रीणि पदानि. विदां कुर्वन्तु इत्येतत् अन्यतरस्याम निपात्यते. So vidam kurvantu is a nipatana, giving a ready-made form optionally. Okay, so such forms you will understand if you have known the litlakara. Again, this is mirroring litlakara. In litlakara, if you look